Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Bhagavad ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Paramsa Gahal Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kudigidi Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakta Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasdi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 25, Verse 33. Tasmāt deham imam labdhvā jñāna-vijñāna-sambhavam guṇa-saṅgam vinirdhūya imam bhajantu vicakṣaṇāḥ. Tasmāt, therefore, deham, body, imam, this,
labdhvā, having obtained, jnāna, of theoretical knowledge, vijñāna, realized knowledge, sambhavam, place of generation, a guṇa-saṅgam, association with the modes of nature, vinirdhūya, washing out completely, imam, me, bhajantu, they should worship, vicakṣaṇāḥ, persons who are very intelligent. Translation, therefore, having achieved this human form of life which allows one to develop full knowledge, those who are intelligent should free themselves from all contamination of the modes of nature and engage exclusively in loving service to me. Text 34, a wise sage, free from all material association and unbewildered, should subdue his senses and worship me. He should conquer the modes of passion and ignorance by engaging himself only with things in the mode of goodness. Then, being fixed in devotional service, the sage should also conquer the material mode of goodness by indifference towards the modes. Thus, pacified within his mind, the spirit soul, freed from the modes of nature, gives up the very cause of his conditioned life and attains me. Purport, the word nirapekṣaṇāḥ refers to complete detachment from the modes of material nature. By attachment to the loving service of the Lord, which is completely transcendental, one gives up one's interest in the modes of nature. Freed from the subtle conditioning of the mind and from the modes of nature, born of material consciousness, the living entity becomes completely satisfied by experiencing my transcendental form. He no longer searches for enjoyment in the external energy, nor does he contemplate or remember such enjoyment within himself. Purport, the human form of life is a rare opportunity for achieving spiritual liberation and Krishna consciousness. Lord Krishna has elaborately described in this chapter the characteristics of the three modes of nature and the transcendental situation of Krishna consciousness. Sri Chaitanya Mahaprabhu has ordered us to take shelter of the holy name of Lord Krishna, by which process we can easily transcend the modes of nature and begin our real life of loving devotional service to Lord Krishna. So, as this verse summarizes, actually we have to overcome the three modes of material nature. இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். But the method of doing that is worshiping Supreme Lord. இதற்கான வழிமுறை பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதாகும். So it's not that first we get through the modes and then we take to devotional service. We overcome the modes by the process of devotional service. நாம் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து வெளிப்பட்ட பிறகு பக்தி சேவை ஏற்பதில்லை, மாறாக பக்தி சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுதே நாம் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து வெளியேறுகிறோம். So the whole discussion here of the different modes was given so that we can identify the symptoms of our attachment to the modes of nature. இங்கே இந்த விளக்கங்கள் ஏன் தரப்பட்டுள்ளது என்றால், நாம் இந்த முக்குணங்களின் மேல் எவ்வளவு ஈடுபாடு அல்லது பற்றோடு இருக்கிறோம் என்பதை நம்மால் கண்டறிய முடியும் என்பதற்காக தரப்பட்டுள்ளது. So the whole purpose is not that by the descriptions we should become attached to those things, but rather we should reject everything. இதை படித்துவிட்டு நாம் இந்த முக்குணங்களினால் ஏற்படும் விஷயங்கள் மேல் பற்று கொள்ளக்கூடாது, மாறாக பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். But the only way we can reject them, the modes, is by understanding their negative qualities. நாம் இந்த முக்குணங்களின் பாதகமான விளைவுகளை பற்றி புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவே நாம் இந்த முக்குணங்களை நிராகரிக்க முடியும். Of course, you can get happiness in the different modes. இந்த முக்குணங்களில் நமக்கு மகிழ்ச்சியானது கிடைக்கத்தான் செய்கிறது. And that would be a motivation for staying in the mode of ignorance. I'm happy. I get happiness out of it. இந்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் காரணத்தினால் நாம் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்குள்ளே இருக்க விரும்பலாம்.
But then we see you go to hell, you get an animal body, you suffer, you get disease, you get all sorts of problems. So we have negative factors. ஆனால் நாம் கர்மவினைக்கு ஏற்றாற் போல் நாம் நரகத்திற்கு செல்லலாம், மிருக சரீரம் பெறலாம், உடல் நோய் பெறலாம். ஆகையால் இது போன்ற பாதகமான விளைவுகள் நமக்கு ஏற்படலாம். So then we'll think, well, okay, I won't be in tamagun or rajagun, I'll go to sattvagun. நாம் நினைக்கலாம், சரி நான் தமோ குணத்திலும் ரஜோ குணத்திலும் இல்லாமல் சத்துவ குணத்தில் செயல்படலாமே என்று நினைக்கலாம். So in sattvagun one is peaceful, sense control, idea of atma, etc. So we may think that's very good. சத்துவ குணத்தில் ஒருவர் அமைதியாக இருக்கிறார், புலனடக்கத்தோடு இருக்கிறார் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தோடு இருக்கிறார். இது மிகவும் நல்ல விஷயம் என்று நாம் நினைக்கலாம். But even if that is done in the best possible way, that is, you do nishkama karma yoga and offer the results to the Lord, still, it's only sattva. நாம் இதற்கான சிறந்த வழிமுறையான நிஷ்காம கர்மயோகத்தை கடைபிடித்து பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தாலும் அதுவும் சத்துவ குணத்தின் அங்கமாகவே கருதப்படுகிறது. So therefore it will bind you again to sattva. இதன் காரணமாக நாம் சத்துவ குணம் என்ற நிலையில் கட்டுண்டு வாழ வேண்டியுள்ளது. So therefore if we want to get out of the modes of nature, we have to depend on the process which is beyond the modes of nature. இந்த ஜடையியற்கையின் தாக்கத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்றால் இந்த ஜடையருக்கு அப்பாற்பட்ட வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். And that process is bhakti yoga. பக்தி யோகமே அதற்கான சிறந்த வழிமுறை ஆகும். So that is of course stated in Bhagavad Gita also. இதை பற்றி பகவத்கீதையிலும் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. There it says that it is guṇa-samatita, it's beyond the gunas. இந்த நிலை முக்குணங்களை கடந்த நிலை என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And of course then we have descriptions from our acharyas to show that it is actually the internal energy of the Supreme Lord. ஆச்சாரியர்கள் இதை பற்றி விளக்கையில் இது பகவானின் அந்தரங்க சக்தி என்று கூறுகிறார்கள். So it is very distinct from everything in the modes of nature. இந்த அந்தரங்க சக்தியானது இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு விஷயமாக உள்ளது. Even the other processes which are mentioned in the Vedic literature, such as karma yoga and jnana yoga and ashtanga yoga. அதோடு இந்த பக்தி மார்க்கமானது வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், அஷ்டாங்க யோகத்தோட முற்றிலும் மாறுபட்ட வழிமுறையை கொண்டுள்ளது. So here it is stated that jnana itself is in sattva. இங்கே ஞான மார்க்கமும் சத்துவ குணத்தில் தான் செயல்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So ultimately the only process which is distinct from the modes of nature is bhakti. எனவே இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரே வழிமுறை பக்தி மார்க்கமே ஆகும். We may argue, of course, that because we are in the material world and we perform bhakti, then it is not really beyond the gunas. நாம் கூறலாம், நாம் இந்த ஜட உலகில் இருந்து பக்தி செய்தால் அது முக்குணங்களை கடந்த நிலை என்று நம்மால் ஏற்க முடியாது என்று நாம் வாதிடலாம். That is true, and therefore we have processes like karma misra bhakti and jnana misra bhakti. இது உண்மைதான். இதற்காகத்தான் கர்ம மிஸ்ர பக்தி மற்றும் ஞான மிஸ்ர பக்தி போன்ற மார்க்கங்கள் உள்ளது. And we have mentioned in third canto, Kapila mentions bhakti in sattva gun, bhakti in rajagun, bhakti in tamagun. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் கபில முனிவர் சத்துவகுணத்தில் செய்யும் பக்தி, ரஜோகுணத்தில் செய்யும் பக்தி மற்றும் தமோகுணத்தில் செய்யும் பக்தியை பற்றி விளக்குகிறார். So then we may ask, well, how can it be beyond the gunas if we call sattvagun bhakti or rajagun or tamagun bhakti? இவ்வாறு பக்தியை சத்துவகுணம் மற்றும் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுண அடிப்படையில் பிரித்தால் அது எவ்வாறு இந்த முக்குணங்களை கடந்த நிலை என்று நாம் கூற முடியும் என்று நாம் கேட்கலாம். Yeah. So like the name, the process of bhakti is pure, like the sun. பக்தி என்ற நாமம் எவ்வளவு புனிதமானதோ அதே போல் பக்தியின் வழிமுறையானது சூரியனை போன்ற மிகவும் புனிதமான வழிமுறையாகும். So the process itself is pure, but when a devotee practices it and he may have some tamasic influence or rajasic or sattvic influence, then it may we call it, sattvagun bhakti or tamagun bhakti, but it's not that the process is contaminated, it's the person is contaminated. இந்த பக்தி வழிமுறை மிகவும் தூய்மையானது. ஆனால் ஒரு பக்தர் இதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அவருடைய நிலை சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோகுணமோ அதற்கேற்றாற் போல் அவர் களங்கமடையும் காரணத்தினால்
தவறானது அவரிடம் மட்டுமே உள்ளது. பக்தி வழிமுறை எப்பொழுதுமே களங்கமடைவதில்லை, அது மிகவும் தூய்மையானதாகவே இருக்கிறது. Just as the sun, in spite of the clouds, is always the sun, and it never decreases in the amount of light and heat that it is giving off, in spite of the fact that when we see it, the clouds are in front, it appears to be less powerful. எவ்வாறு மேகமூட்டமாக வானம் இருக்கும் பொழுது நாம் சூரியனை பார்க்கும் பொழுது அது மங்கலாக தெரிந்தாலும் சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் சக்தி மற்றும் ஒளியானது அதன் அளவை குறைத்துக் கொள்வதே இல்லை. மேகம் மறைப்பதால் தான் இது நமக்கு குறைவாக தெரிகிறதே. அதே போல So when the jiva has anarthas, then the name and the process of bhakti will manifest less powers to that particular jiva. ஒரு ஜீவாத்மாவிடம் அனர்த்தங்கள் இருந்தால் அந்த புனித நாமம் மற்றும் இந்த பக்தி வழிமுறையானது அதனுடைய சக்தியை அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு குறைவாகவே வெளிப்படுத்தும். Just as with the clouds in the sky, the sun gives only a certain amount of light, and therefore the plants will not grow so good as when the light is full. எவ்வாறு வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கும் பொழுது சூரிய ஒளி குறைவாக பெறுகிறதோ அதன் காரணமாக செடிகளானது முழு சூரிய ஒளி அடையாமல் முழு வளர்ச்சியை அடைய முடியாமல் இருக்கிறதோ அதே போல. And thus, when we have those anarthas obstructing the bhakti, then the process of bhakti is slower. அதே போல் நம் பக்தி வழிமுறையில் அனர்த்தங்கள் நிறைந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய பக்தி சாதனையில் முன்னேற்றமானது மிக மெதுவாக நடைபெறுகிறது. But the process of bhakti itself always remains pure. ஆனால் இந்த பக்தி முறை எப்பொழுதும் தூய்மையானதாகவே இருக்கிறது. So we can talk about pure bhakti and mixed bhakti, but ultimately bhakti itself is pure. It's the mixtures of our anarthas which will cause weakness in the bhakti and even different goals as a result. பக்தி எப்பொழுதுமே தூய்மையானதுதான். நாம் இங்கே கலப்பட பக்தி தூய பக்தி என்று இரு வகையாக பேசினாலும் அது நம்முடைய அனர்த்தங்களை பொறுத்தே அமைகிறது. நம் அனர்த்தங்களே நம்முடைய பக்தியை கலப்பட பக்தியாகவோ மாற்றுகிறது. எனவே பக்தி வழிமுறையில் எந்த குறையும் இல்லை, நம்மிடமே குறைகள் இருக்கிறது. So as much as possible through knowledge, then the person can avoid that mixture. ஒருவருக்கு சரியான ஞானம் கிடைத்தால் இவ்வாறு கலப்பட பக்தி செய்வதை அவர் கைவிடலாம். But then again, even with that, with his knowledge, he can avoid certain things. Still, the anarthas are there accompanying him, so they will cause a mixture to some degree. இவ்வாறு அவர் மிக எச்சரிக்கையாக செயல்பட்டாலும் அவரிடம் சில அனர்த்தங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் பக்தியை முன்னேறுவதற்கு சில தடங்கல்கள் ஏற்படுகிறது. But at least if he has that knowledge and he's attempting not to mix the bhakti up with other things, then we call it pure bhakti, even though it's not really pure, because he still has anarthas. அவருக்கு இந்த ஞானம் இருந்து அவர் பக்தியை தூய்மையாக செய்ய முயற்சி செய்தால் கூட நாம் அதை தூய பக்தியாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். உண்மையில் அவர் தூய பக்தி செய்யாவிட்டாலும் கூட அவர் முயற்சியை நாம் தூய பக்தி என்று கருதுகிறோம். So the nature of knowledge is that this knowledge is not normal knowledge. This knowledge is also bhakti. இந்த ஞானம் ஜட ஞானத்தை போன்ற ஒரு சாதாரண ஞானம் அல்ல, இது பக்தியை பற்ற விசேஷ ஞானமாகும். So when we say we need knowledge to perform bhakti properly, we mean actually it's a part of bhakti. That knowledge that we have is part of bhakti itself. ஒருவருக்கு பக்தியை பற்றிய ஞானம் கிடைத்தால் அதுவும் பக்தியின் அங்கமாகவே கருதப்படுகிறது. So it would say reinforces the pure nature of bhakti. இதன் மூலம் பக்தியின் தூய்மையான குணமானது அவருக்கு வெளிப்படுகிறது. So because the human being has a certain amount of intelligence, he can utilize that particular knowledge to execute his devotional service nicely and attain the proper goal. மனிதனுக்கு ஓரளவுக்கு புத்திசாலித்தனம் பகவானால் வழங்கப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் இந்த வழிமுறையை சரியாக கடைபிடித்து அவர் தன்னுடைய இலக்கான பிரேமையை அடையலாம். And by following that particular process, then he can reduce the anarthas until they're all destroyed. இந்த குறிப்பிட்ட வழிமுறையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக அவருடைய அனர்த்தங்கள் படிப்படியாக குறைகிறது, ஒரு கட்டத்தில் அது முற்றிலுமாக அழிந்து விடுகிறது. And then the bhakti manifests in its purest state, that is prema. அதன் பிறகு பக்தி தூய்மையான நிலையில் வெளிப்படுகிறது, அது பிரேமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we have to follow the authorized process. எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். And if we want to relate it to gunas, we can say that the anarthas themselves are made out of
gunas of material nature. இதை குணத்தோடு தொடர்புபடுத்தி பார்த்தால் நாம் கூறலாம் அனர்த்தங்களே இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தினால் தான் ஏற்படுகிறது என்று. So anarthas, destruction of anarthas ultimately means destruction of gunas. எனவே இந்த அனர்த்த நிவர்த்தி அல்லது அனர்த்தங்களை போக்கும் நிலையானது நம் முக்குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து வெளியேறுகிறோம் என்பதை குறிக்கிறது. So therefore, by the performance of bhakti, we destroy the attachment to tamagun, rajagun and sattvagun. எனவே பக்தி வழிமுறை மூலமாக நாம் இந்த தமோகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் சத்துவகுணத்தின் மேல் வைத்திருக்கும் பற்றை முற்றிலுமாக அழிக்கிறோம். And all the processes which are in the gunas. அந்த முக்குணங்களில் இருக்கும் வழிமுறைகளையும் நாம் முற்றிலுமாக கைவிடுகிறோம். And if the devotee is intelligent, then he will not mix his process with other processes which are in the gunas. ஒரு புத்திசாலியான பக்தர் இந்த பக்தி சாதனையை மற்ற முக்குணங்களின் அடிப்படையில் செய்யும் வழிமுறைகளோடு எப்பொழுதுமே கலக்க மாட்டார். If he does, out of necessity has to do something, some other process, then he has to be careful that he doesn't get attached to that process. ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவர் பக்தி சாதனையை வேறு ஏதாவது வழிமுறையோடு கலக்க நேரிட்டால் அவர் மிக எச்சரிக்கையாக செயல்பட வேண்டும் தன்னுடைய செயலில். So in this way he practices pure bhakti even in sadhana. இவ்வாறு ஒரு சாதன பக்தர் கூட தூய பக்தியை பயிற்சி செய்கிறார். So we can argue, of course, that if still there's, he has anarthas and whatever like that, so it is not the sun free of clouds completely. நாம் வாதிடலாம், இன்னும் அவரிடம் அனர்த்தங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த சூரியனானது மேகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக வெளிப்படவில்லை என்று நாம் கூறலாம். So the sun at full strength is prema. சூரிய ஒளி தன்னுடைய முழு பலத்தோடு கதிர்களை வீசுவது பிரேமையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. And when we have lots of anarthas and it turns out to be mixed bhakti, then we have heavy clouds. ஆனால் நம்மிடம் நிறைய அனர்த்தங்கள் இருந்து கலப்பட பக்தியை பயிற்சி செய்தால் நம்முடைய பக்தியில் அதிகமான அனர்த்தங்கள் இருப்பதனால் அது சூரியனை மேகத்தால் மூடப்படுவதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. So by our knowledge and endeavor, then we get rid of a lot of the clouds. Few things are there, but at least the sun is coming through with lot of strength. நம்முடைய ஞானம் மற்றும் முயற்சியின் காரணமாக நம்முடைய அனர்த்தங்களிலிருந்து வெளியேறலாம். இது பெரிய மேகமானது விலகி சூரிய ஒளி பிரகாசமாக வீசுவதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. So we call it pure bhakti. It is relatively pure compared to the mixed bhakti. இது ஒரு வகையில் தூய பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் இது கலப்பட பக்தியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் தூய பக்தியாக தெரிகிறது. And when we reach prema, then it is 100% pure. நாம் பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்தால் அது 100% தூய பக்தியாக கருதப்படுகிறது. But when we talk about purity, impurity, we're talking about not process of bhakti being impure, but simply the jiva has his coverings. நாம் இங்கே தூய்மையின்மை பற்றி பேசுவது பக்தி வழிமுறையை பற்றி அல்ல, ஜீவாத்மா இந்த முக்குணங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவரை பற்றியே இங்கே பேசுகிறோம். So the person performing sadhana bhakti, pure sadhana bhakti or uttama bhakti, then yes, he does have anarthas, but he's pure in the sense at least he has the knowledge of what is pure bhakti. ஒரு தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பக்தரிடம் அனர்த்தங்கள் இருப்பதில்லை, ஆனால் குறைந்தபட்சம் அவர் செய்யும் பக்தியானது தூய்மையானது என்ற ஞானமானது அவரிடம் இருக்கிறது. And he attempts to follow that. அதை அவர் கடைபிடிக்க முயற்சி செய்கிறார். Whereas others who don't have that knowledge, then of course they're going to mix the bhakti with so many other things. ஞானம் இல்லாத பிறர் இந்த பக்தியை மற்ற விஷயங்களோடு கலக்க நேரிடலாம். So therefore we have to make sure that we follow the process of pure bhakti and not mix it with the gunas of material nature to the best of our ability. எனவே நம்மால் இயன்றவரை இந்த பக்தியை இந்த ஜடையற்கனை குணங்களோடு கலக்காமல் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும். Hare Krishna. In third canto, this Kapil Deva, he was explaining about the devotional service, like in Bhakti Sandarbha also this Jiva Goswami took this verse for the Surupa Siddha Bhakti, that he is saying that
This Mad Guna Shruti Matena Mai Sarva Guhashay Managatir Avichinna Eta Ganga Musambudha. He is giving comparison like a mind is like this like a Ganga. Yeah. How this Ganga water flows, it doesn't nothing can obstruct the flow of the Gangas. Correct. He given this analogy to compare the bhakti is like this. So now question is that see, bhakti cannot be obstructed. It's supposed to flow like a Ganga, So but here we are seeing that these anarthas are obstructing bhakti. That means what? Bhakti. Anartha is more powerful than the here bhakti. According to this, we say this. See this, கங்கை நீர் தடைகளை தாண்டி எவ்வாறு சீராக பாய்கிறதோ அதே போல் இந்த பக்தியானது எந்த அனர்த்தங்களாலும் தடைப்படாமல் சீராக செயல்பட வேண்டும். ஆனால் நம்முடைய யதார்த்த வாழ்க்கையில் நம்முடைய அனர்த்தங்கள் காரணமாக பக்தியில் பல தடங்கல்களை சந்திக்கிறோம். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Of course, if we take the highest level, there's no obstruction. So prema is defined as in spite of all obstacles. There are no obstacles because the devotee overcomes them. Example is the gopis getting locked up in their houses. That cannot obstruct them. So that's the highest level. உயர்ந்த நிலையான பிரேமை நிலையை ஒரு பக்தர் அடையும் பொழுது அவருக்கு தடங்கல்கள் இருப்பதே இல்லை. உதாரணமாக கோபியர்கள் தங்கள் வீட்டில் அடைப்பட்டு கிடந்தாலும் அது அவர்கள் பக்தியை எந்த வகையிலும் தடை செய்வதில்லை. So if one is at the before nishta, where the anarthas are getting cleared up, one is at the anishtata stage. So therefore the obstacles will obstruct. ஒருவர் நிஷ்ட பக்திக்கு முந்தைய நிலையான அனிஷ்ட பக்தி என்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த தடைகளானது அவருக்கு பக்தியை ஒரு பெரும் தடங்களாக இருக்கிறது. But even then, one who has proper faith, even komala faith, even if he gets interrupted, he comes back to the process of bhakti. ஆனால் ஒருவரிடம் திடமான நம்பிக்கை இருந்தால் அவர் இந்த தடங்கல்களை தாண்டி பக்தி சாதனையில் சீராக முன்னேறுகிறார். So I think it is Jiva Vishwanath comments on the komala shraddha, person who has komala shraddha. So he doesn't have any knowledge or very little knowledge, and therefore people can argue with him, defeat him, he gets disturbed, and then he may give up the process of bhakti. எவ்வாறு குருத ஞானம் இருக்கும் ஒரு நபரை கோமல சித்தா என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அவரிடம் மக்கள் வாதிட்டு அவருடைய தர்க்கமானது தவறு என்று கூறினால் உடனே அவர் பக்தியிலிருந்து சிறிது காலம் விலகலாம். But then he says that then he comes back. So in that sense it's still unobstructed. In spite of the obstructions, he comes back to bhakti. ஆனால் சிறிது காலத்துக்கு பிறகு இந்த தடங்களை கடந்து அந்த பக்தர் மீண்டும் பக்தி சாதனையை மேற்கொள்கிறார். And then when he goes through the process of anartha, definitely he has to struggle with the different anarthas like vishaya sangara, etc., whatever. But as he continues the process of bhakti, then it's less of an obstacle. So when he comes to nishta, those anarthas are no longer obstacle. அவர் அனர்த்த நிவர்த்தி என்ற நிலையை அடையும் பொழுது அந்த அனர்த்தங்கள் காரணமாக அவர் பக்தி சாதனையில் சில தடங்கல்கள் ஏற்படலாம். ஆனால் எப்படியும் கடும் முயற்சியோடு இதை கடந்து விட்டால் அவர் நிஷ்டா என்ற நிலையை அடைவார். அப்பொழுது அவர் பக்தியில் எந்த தடங்கல்களும் வருவதில்லை. And then the further he advances, then less obstacles, and the stronger is the current of bhakti. தொடர்ச்சியாக இந்த நிலைகளில் அவர் முன்னேற அவருடைய தடங்கல்கள் படிப்படியாக குறைகின்றது. அதன் பிறகு அவர் பக்தியானது சீராக செய்யப்படுகிறது. And the devotee does not have to take shelter of anything else to get rid of the anarthas. He just takes shelter of bhakti, and then it takes care of everything. இந்த அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பக்தர் வேறு எங்கும் அடைக்கலம் தேட தேவையில்லை. பக்தியின் அடைக்கலத்தை பெற்றால் மட்டும் போதும் அவர் இந்த அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபடுவார். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you explained that how the anarthas, despite the anarthas, if they do not mix with the bhakti or obstruct bhakti, then one actually makes quick progress. So my question is, if you look at most of the devotees, they have spiritual practices, bhakti practices, but apart from that, they have their jobs. And they are not bhakti activities, they are activities within the modes. And practically we see the best thing that they can do is nishkam karma yoga. I mean, do their activities in the modes and dedicate some result to the Lord. So we talk about spiritualizing those activities, but practically jobs may be very challenging and very intense. So it's only a small part of their daily routine is actually
when they're performing actual activities of devotional service. So what's the question? So the question is, Maharaj, then it is very difficult for them. They should come to a stage of retiring and doing bhakti activities 24 hours and things like that. அக்காலத்தில் மக்கள் தங்களுடைய தொழில் வேலை காரணமாக பக்திக்கு குறைந்த நேரத்தையே ஒரு நாளில் செலவிடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் பக்தி சாதனையில் ஒரு 24 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு தற்காலத்தில் இருக்கும் மக்கள் இதில் சரியாக ஈடுபடுவது? Well, the nature of bhakti is that anyone can practice it and he can get the highest results. பக்தியின் இயல்பே அதை பயிற்சி செய்வது யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு உயர்ந்த பலனை அளிப்பது ஆகும். So one is in the varnashram system, he can practice as a Sudra, a Vaishya, Kshatriya or Brahmana, whatever occupation there is, plus the bhakti, and he can be successful. ஒரு வர்ணாசிரம தர்மத்தில் பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து பக்தியும் செய்யலாம். அவரால் அதில் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைய முடியும். And if he's not in the varnashram system, he can also practice and get the same goal. அவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முறைக்குள் இல்லாவிட்டாலும் அவர் இந்த வழிமுறையை சரியாக கடைபிடித்து அதே இலக்கை அடையலாம். As Bhagavad Gita says, everybody gets the goal. பகவத்கீதையில் இந்த வழிமுறையை கடைபிடித்தால் அனைவரும் இந்த இலக்கை அடைவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So therefore those occupations according to varna or even without varna at all occupations will not cause an obstacle. எனவே இந்த வர்ணத்திற்கு ஏற்றாற் போல் ஒருவர் செய்யும் தொழிலோ அல்லது இந்த வர்ணாசிரமத்தை விட்டு வேறு விதத்தில் ஒருவர் செய்யும் தொழிலோ பக்திக்கு எந்த வகையிலும் தடங்கலாக இருக்காது. But then the general advice for that as far as occupation is it should be shadvriti, as in the nectar of instruction. Sadvrite, you should follow proper occupation, pure occupation, not non-sinful occupation. ஆனால் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் இந்த தொழிலானது ஷத்விருத்தே என்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும். அதாவது பாவகரமான தொழில் நாம் ஈடுபடக்கூடாது, வேறு வகையான தொழிலில் ஈடுபடலாம். Even that of course is very difficult to find in the modern world. தற்காலத்தில் இது போன்ற ஒரு தொழிலை கண்டறிவது கூட மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது. So we have devotees working in a supermarket in Australia, but then the supermarket sells meat. So what do? Or if you work in a hotel, you work as a stewardess, you have to serve non-veg, whatever like this. So everything is contaminated. உணவகம், சூப்பர் மார்க்கெட் போன்ற இடத்தில் வேலை செய்யும் மக்கள் அசைவ உணவை தர வேண்டியுள்ளது. ஆகையால் தற்காலத்தில் இதை கடைபிடிப்பதும் மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. So as much as possible then we have to follow a pure occupation. முடிந்த அளவுக்கு ஒரு தூய்மையான வேலை அல்லது தொழிலில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். Yeah, but very difficult to find that in Kali Yuga. கலியுகத்தில் இதை கண்டறிவது மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். So as far as real varna is concerned, it was not so difficult because generally Vaishyas, Kshatriyas and Brahmanas didn't get employed. So they have a choice of their own doing what they do, and they can do it purely, no problem. Own business. வர்ணாசிரம தர்மத்தில் இந்த பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்யர்கள் யாருக்கு கீழும் வேலை செய்யவில்லை. எனவே அவர்கள் சொந்த முறையில் தொழில் செய்யும் காரணத்தினால் அதை அவர்கள் மிக எளிதாக கடைபிடித்தார்கள். But then in Kali Yuga, all the varnas get employed by somebody else, so then they have no longer any control. So therefore they're subject to contamination. So it's no longer sadvriti. கலியுகத்தில் மக்கள் பொதுவாக ஒருவரின் கீழ் வேலை செய்யும் காரணத்தினால் அவர்களால் இந்த வர்ணாசிரம முறையை சரியாக கடைபிடிக்க முடியாது. எனவே சத்ருதி என்பது இருக்காது. So what to do? As much as possible we avoid the explicit himsa activities, the occupations which are himsa or related to violence. நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால் முடிந்த அளவிற்கு இந்த வன்முறையில் ஈடுபடும் தொழிலில் ஈடுபடாமல் இருக்கலாம். So we see that in Lord Chaitanya's pastimes, most of his devotees were householders, they had jobs. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அவருடைய பக்தர்கள் நிறைய பேருக்கு வேலை இருந்தது. Murari Gupta was Vaidya, means a doctor. முராரி குப்தர் ஒரு மருத்துவராக இருந்தார். So everybody had their occupation, but still they were doing the bhakti also. But Usi Ramananda, yeah, he was retired. Yeah. Maharaj, in continuation of the same question, actually I was asking with respect to the 8th verse in the 12th chapter.
where Krishna says the highest is that when one constantly meditates on me. So that part I was thinking that it's really, it's challenging for everyone, but more so if one is engaged in activities which are not exactly devotional, occupational activities. So, to reach to that stage, is it possible while one is doing both? Well, எட்டாவது பதம் 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் யார் ஒரு என்னை பற்றி எப்பொழுதும் நினைக்கிறாரோ அவரே மிக உயர்ந்த நிலை பக்தர் என்று கூறுகிறார். தற்காலத்தில் தொழில் போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணர் நினைப்பது ஒரு சவாலாக உள்ளது. இதை நாம் எவ்வாறு கடைபிடிப்பது? Well, we have cases of kings like Ambarish or Yudhisthira, Arjuna. இதற்கு உதாரணமாக அம்பரீஷ் மகாராஜர், யுதிஷ்டர் மற்றும் அர்ஜுனர் சிறந்த உதாரணமாக இதற்கு இருக்கிறார்கள். So basically we have two types, those who participate in society or in the varnashram and those who renounce. இரு வகையான மக்கள் உள்ளார்கள். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு சமூகத்தில் செயல்படும் மக்கள், மற்றொருவர் அவ்வாறு கடைபிடிக்காத மக்கள். But Lord Chaitanya never says that the renounced people are better than the others. ஆனால் முற்றிலும் துறந்தவர்கள் மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவர் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியதே கிடையாது. So in other words, everybody can get the goal in spite of the fact that they may be engaged in work and not be doing full-time bhakti. அனைவருமே பிரேமை என்ற இலக்கை அடைய முடியும். அவர் துறவு நிலையில் இருந்தாலும் சரி அல்லது தொழில் செய்து கொண்டு வர்ணாசிரம முறைக்குள் பக்தி செய்தாலும் சரி. Same connection, Sometimes we see even in our devotees, those who are, you can say that those are full-time devotee, staying in a temple. We can say their activity is almost like connect with the Lord. We can say this almost like a Navavida Bhakti they are following. Okay. So sometimes we see that even devotees doesn't get interest in following the Navavida Bhakti and they try to go out of the temple and they try to do something materialistic activities. So how to see this? Is because of this anartha is, obstructing them to perform this Navavida Bhakti or something else? கோவிலில் இருக்கும் முழுநேர பக்தர்கள் தொடர்ச்சியாக பக்தியின் நவவித பக்தியின் அங்கங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் சில சமயங்களில் அது போன்ற பக்தர்கள் கூட கோவிலை விட்டு வெளியே சென்று வேறு விதமான செயல்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். இதற்கு காரணம் என்ன? அனர்த்தங்கள் தான் இவ்வாறு அவர்களை செய்ய வைக்கிறதா? Well, there could be different conditions. They may be not qualified for renounced life or brahmachari life, so they should be grihastas and work as grihastas and do bhakti. That could be one thing. அவர்கள் பிரம்மச்சாரியாக வாழ்வதற்கு தகுதி இல்லாமல் இருக்கலாம். அதன் காரணமாக அவர்கள் கிரகஸ்தர்களாக வாழ்ந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் அவர்கள் பக்தியை கடைபிடிக்க நேரிடலாம். Another is if they leave and they don't really do bhakti anymore, that means their faith was not strong in the beginning anyway. ஆனால் இவ்வாறு அவர்கள் கோவிலிட்டு வெளியேறி பிறகு பக்தியை செய்யாமல் கைவிட்டு விட்டால் அவர்களுடைய நம்பிக்கையானது பலமாக இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So question is that see, it's because they are not interested with Krishna, because they are not getting happiness in the temple. So how can they will get happiness in outside? Because they have to struggle a lot in outside. They want to stay there. கோவிலில் கிருஷ்ணரோடு பக்தி செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்காத காரணத்தினால் அவர்கள் வெளியேறுகிறார்கள். ஆனால் வெளியில் அவர்களுக்கு எவ்வாறு ஆனந்தமானது கிடைக்கப் போகிறது? Well, in terms of ashram, we cannot artificially impose ashram on a person. So if he wants to be a grihasta, then you cannot force him to be a brahmachari. No, here ashram is not the fact. Fact is that, some other, But if he's going out to work, basically he's going to be a grihasta. And if he's in the temple, he's not working, so he's like a brahmachari. Yeah, that's fine. So we can't force him to be a brahmachari. நாம் ஆசிரமத்தை ஒருவர் மேல் புகுத்த முடியாது. கட்டாயமாக அவர் கோவிலில் இருந்தால் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் இருந்தாக வேண்டும். வெளியில் சென்றால் அவர் கிரகஸ்தராக ஆகலாம். எனவே யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. No, I'm not here judging here brahmacharya grihastha. I'm judging here that, either brahmacharya grihastha, he should be continuously in devotional service. Yeah. So if he goes out and just works and is not doing devotional service, that means he has no faith. So maybe he had no faith to begin with. If he had faith, he lost it due to aparadhs or whatever. ஒரு கோவிலை விட்டு வெளியேறினால் அவருக்கு நம்பிக்கையானது இல்லை என்று கூறலாம். அவருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது அபராதங்கள் செய்யும் காரணத்தினால் அவர் நம்பிக்கையானது அழிந்து போகலாம். Online questions, please. Hare Krishna, this servant Gaurumandal Das. We have few questions online. The first question from Medavani Sakhi Mataji. As sadhakas practicing devotional service, we have the ability and skills to perform certain services well and have a taste for it
like singing, bhajans, kirtans, etc. So does such taste for a particular devotional service have any bearing on the eternal constitutional position in the spiritual world? நாம் ச- What was that? நாம் சாதக Yeah, the devotees have certain taste to do certain services like singing, bhajans, kirtans, etc. Does such taste for a particular devotional service have any bearing on our eternal constitutional position in the spiritual world? நாம் சாதக பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கென தனிப்பட்ட சில திறமைகள் இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு நம்ம நன்றாக கீர்த்தன் பாடலாம், பஜனைகள் பாடலாம். ஆகையால் இவ்வாறு இருக்கும் திறமைகள் நம்முடைய நித்தியமான ஆன்மீக உலகில் நம்முடைய நித்தியமான நிலை அடையும் பொழுது அந்த திறமைகளுக்கும் அந்த நிலைக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா? In this spiritual world, there are descriptions that certain sakhis are engaged in making garlands, some are engaged in holding water or something, so they all have their particular services. ஆன்மீக உலகில் சிலர் மலர்களை தொடுக்கலாம், சிலர் நீரை வழங்கலாம். இது போல் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையானது வழங்கப்படுகிறது. But that may not correspond to what we're doing when we're doing sadhana in the material world. இதற்கும் நாம் பௌதிக உலகில் செய்யும் சாதன பக்திற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. But then there's a practice in Raganuga to meditate on a particular service, such as making garlands or whatever you do, cooking or whatever, in your siddha deha, so that you get the same body. ராகானுக பக்தி வழிமுறையில் ஒரு முறை உள்ளது. நமக்கு பிடித்த செயல், அதாவது நமக்கு திறமையான நம்முடைய சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அதில் தொடர்ச்சியாக ஸ்மரணிப்பது. இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆன்மீக உடலை பெறும் பொழுது நமக்கு அதே சேவை வழங்கப்படலாம். But that is an internal sadhana. ஆனால் இது உட்புறமாக நடைபெறும் ஒரு செயல்முறையாகும். And that may not correspond to your external services that you're doing. இது நாம் வெளிப்புறமான சேவைகள் செய்வதில் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கலாம். Thank you, Maharaj. This is another question from Sureshwar Srinivas Prabhu. When knowledge is perceived with preconceived notions, that knowledge causes more damage or disturbance. Like, rather than removing darkness, it may trigger more ignorance. So how do we safeguard ourselves in our sadhana bhakti from this risk? நாம் பக்தியின் ஞானத்தை பெறுவதற்கு முன்பாகவே சில முடிவுகளை எடுத்துவிட்டு அதன் பிறகு அந்த ஞானத்தை பெற்றால் அது மிகவும் அபாயகரமாக உள்ளது. உதாரணத்திற்கு நாம் அறியாமையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு பதிலாக நாம் இன்னும் அதிகமாக சிக்கிக்கொள்ள நேருகிறது. எவ்வாறு நாம் நம்முடைய சாதன பக்தியில் இது போன்ற அபாயத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது? Well, as far as knowledge is concerned, which we're talking about scriptural knowledge, then we take the direct meaning of scripture as much as possible, and we follow through the acharyas, and then we don't project our own ideas upon it. நாம் ஞானத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அது சாஸ்திர ஞானமாக இருந்தால் நாம் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறோம், ஆச்சாரியர்களின் வழிகளை கடைபிடிக்கிறோம், நம்முடைய சொந்த சிந்தனையை இதில் கலப்பதில்லை. Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Anantanitai Prabhu. There are 5 kinds of liberation. These 5 kinds of liberation does not come under pure bhakti. So who attains such 5 kinds of liberation, whether it is people who are following mixed bhakti? How to understand this? 5 வகையான முக்தி உள்ளது. அது தூய பக்தியின் அங்கமாக வருவதில்லை. யார் இந்த 5 வகையான முக்தியை அடைகிறார்கள்? கலப்பட பக்தி செய்யும் பக்தர்களா? Well, one who is practicing pure bhakti may attain 4 of those types of liberation, excluding sayuja. தூய பக்தி செய்யும் ஒரு பக்தர் அந்த 4 வகையான முக்தியை அடையலாம். அதில் சயுஜ்ய முக்தியை மட்டும் அவர் அடைய மாட்டார். But that devotee never accepts them if there is no service to the Lord. ஆனால் அந்த முக்தியில் பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லாவிட்டால் ஒரு பக்தர் அதை நிராகரிக்கிறார். So therefore the devotee gets a spiritual body in a spiritual planet, gets spiritual powers, etc. So automatically he gets those types of liberation also. எனவே ஒரு பக்தர் ஆன்மீக உலகில் ஆன்மீக உடலோடு ஆன்மீக சேவை செய்வதற்காக அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே ஒரு வகையில் அவருக்கு இந்த முக்தியும் வழங்கப்படுகிறது என்று நாம் கூறலாம். But he accepts only those things which are favorable to his service. ஆனால் அவர் பக்தி சேவைக்கு சாதகமாக இருப்பவையே ஏற்கிறார். So therefore devotee of Krishna does not accept a 4-handed form in Vaikuntha, for instance. உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணரின் தூய பக்தர் பகவானின் வைகுண்ட ரூபத்தில் அவர் காட்டும் 4 ரூபத்தை அவர் ஏற்பதில்லை. Those who do karma misra bhakti
then they can get salokya and sarupya. கர்மபிஸ்ர பக்தியை கடைபிடிப்பவர்கள் சாலோக்கிய முக்தி மற்றும் சொரூபிய முக்தியை அடையலாம். Where there is minimum of service. அங்கே அவர்களுக்கு சேவையானது மிக குறைந்த அளவிலேயே கிடைக்கிறது. Okay, Maharaj, thank you. There is a question from Swarna Madhav Prabhu. Why offering results to the Supreme Lord is only sattva and not bhakti, as the intention is to please the Lord and not any particular devatas? Kindly clarify. பரமபுருஷ பகவானுக்கு நம்ம செயல்களின் விளைவுகளை அர்ப்பணிப்பது ஏன் சத்துவகுணமாக மட்டுமே கருதப்படுகிறது, அது ஏன் பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை? ஏனென்றால் இதில் நம்முடைய நோக்கம் கூட பகவானின் திருப்தியாக மட்டுமே இருக்கிறது. இதில் நாம் எந்த தேவரையும் திருப்திப்படுத்துவதில்லையே. So he's offering the results of his karma to the Supreme Lord. So I mentioned previously that Sarup Siddha Bhakti, real bhakti, means that intrinsically the activity is dedicated to the Lord, so you don't have to offer it afterwards. It's already meant for the Lord to begin with. Whereas in Karma Yoga, those activities are not meant for serving the Lord. They're meant for advancing through Prakriti. கர்மயோகத்தில் நாம் செய்யும் செயல்களின் விளைவுகளை மட்டுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். இதில் நாம் பகவானை திருப்திப்படுத்த முயற்சி செய்வதில்லை. மாறாக பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயல்படுகிறோம். எனவே பக்தி மார்க்கமும் கர்மயோகமும் மாறானது. கர்மயோகத்தில் நாம் தொடர்ச்சியாக பௌதிக நிலையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காகவே செயல்களை செய்கிறோம். So definitely it's better than not offering it to the Lord. எனவே கர்மயோகமானது பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காதவரோட ஒப்பிடுகையில் ஒரு சிறந்த நிலையாகவே கருதப்படலாம். But then it is still distinct from activities where actually bhakti, whose very inception is offering to the Lord, such as chanting the Lord's name. இருப்பினும் பக்தியின் அங்கங்களாகிய நாமஜபம் போன்ற அங்கத்திலிருந்து இது முற்றிலும் மாறுபட்டது. ஏனென்றால் அந்த செயல்களின் தொடக்கத்திலேயே பகவானின் திருப்திக்காகவே ஒருவர் செயல்படுகிறார். So therefore, someone who's interested in progressing in bhakti, then he'll choose his primary process is bhakti, chanting the name, shravanam, etc. எனவே பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் ஒருவர் முதன்மையான வழிமுறையாக பக்தியை கடைபிடிக்கிறார். பகவானை பற்றி கேட்பது, நாமஜபம் செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். Thank you, Maharaj. This is a question from YouTube. If suppose a devotee introduces us to a bhakti process, should we focus on following the bhakti process they have introduced or following the bhakta himself? ஒரு பக்தர் நம்மை பக்தி வழிமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்தினால் நாம் அந்த பக்தி வழிமுறையின் விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டுமா அல்லது அந்த பக்தர் செய்யும் செயல்களை பின்பற்ற வேண்டுமா? Or what does following the bhakta mean? Whoever has introduced the bhakti, whatever he is following, we just simply follow that. Will that be well, how do we know what he's for following? A new bhakta? Sorry? Whatever the activities or the entire process of bhakti, the knowledge can be gained and we do it as we please to. Is that what it means? I thought it said follow his instructions. So if you follow his instructions, basically, if his instructions are to do bhakti, then you do bhakti. But or if you only do one type of bhakti and don't do anything else, then of course maybe it's not siddhantic. I don't know. Depends on what he's instructing. நாம் ஆச்சாரியர்கள் உபதேசங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். இது அந்த பக்தர் எது போன்ற உபதேசத்தை வழங்குகிறார் என்பதை பொறுத்தே அமைகிறது. Okay, Maharaj. There are a couple of questions if you have time. This is a continuation from the Amarendra Prabhu's question. The devotees like Arjuna, Ambarish are either Nitya Siddha Bhaktas. Nitya Siddhas are very exalted, who are at least above the Nishtha stage. They can act as Parinishta devotees to set example for others in Varnashrama system. But those who have less Shukriti or have less Komala Shraddha or very conditioned, who are practicing bhakti and working outside, for them what is the best way to reach the stage as mentioned in chapter 12.8 in one's life? அர்ஜுனன், அம்பரீஷர் போன்ற பக்தர்கள் நித்திய சக்தி நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் குறைந்தபட்சம் நிஷ்டா என்ற நிலையிலிருந்து மேலே உயர்ந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களை பரிநிஷ்ட பக்தர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக விளங்குகிறார்கள். ஆனால் தற்காலத்தில் குறைந்த சுக்கிருதியின் காரணமாக ஒரு பக்தர் குறைந்த ஞானத்தோடு நம்பிக்கையோடு அவர் பக்தி செய்தால் அவர் கட்டுண்ட நிலையில் செய்யும் பக்தியானது அவரை எவ்வாறு இது போன்ற உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு எடுத்து செல்லும். இதை பற்றி பகவத்கீதை 12.8 ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டது. இதை தயவு செய்து விளக்குங்கள். So the parinishita devotee, as defined by Baladev Vijabhusan, is doing sadhana. He's not a nityasiddha. இந்த பரிநிஷ்ட பக்தி என்பவர் பலதேவ வித்யாபூஷன் விளக்குவரை பிரகாரம் அவர் சாதன பக்தியை மட்டுமே செய்கிறார். அவர் நிஷ்ட பக்தர் என்று கருதப்பட மாட்டாது. And the person who's the nirapeksha, who doesn't follow varnashram at all, they're considered to be equals. இவர் வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்காதவரோடு ஒப்பிடுகையில் அதே நிலையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறார். And those who are not parinishita but are called sannishtha devotees, who are less, it's more or less like mixed bhakti. ஒருவர் பரிநிஷ்ட பக்தராக இல்லாமல் சன்னிஷ்ட பக்தியை கடைபிடித்தால் அது கலப்பட பக்தி என்று நாம் கூறலாம். So in one place Baladev says they go to Svargaloka and they get krama mukti, gradually they progress up to Brahmaloka, then they go to Vaikuntha. அவர்கள் படிப்படியாக முன்னேறி சொர்க்கலோகத்தை அடைகிறார்கள், பிறகு மெல்ல மெல்ல பிரம்மலோகத்தை அடைகிறார்கள், இறுதியாக வைகுண்டத்தை அடைகிறார்கள். So what this indicates is that the devotees practicing pure bhakti to have that choice. They can be a Babaji or they can be a Grihastha and be a Parinishita. ஒரு பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பக்தர் இந்த தேர்வை மேற்கொள்ளலாம். அவர் பாபாஜியாக இருக்கலாம் அல்லது கிரகஸ்தராக பக்தியை பயிற்சி செய்யலாம். If they are within the varnashram system. அவர்கள் வர்ணாசிரம முறைக்குள் இருந்தால் இதை அவர்கள் கடைபிடிக்கலாம். Thank you, Maharaj. The last question. Can a grahastha be guided by a brahmachari or can a brahmachari be guided by a grahastha? ஒரு கிரகஸ்தர் பிரம்மச்சாரியின் வழிகாட்டலை பின்பற்றலாமா அல்லது ஒரு பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தரின் வழிகாட்டலை பின்பற்றலாமா? In terms of spiritual instructions, there is no difference. ஆன்மீக உபதேசங்களை பொறுத்தவரை இவை இரண்டிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. For instance, Bhaktivinoda Thakur was a Grihastha when he wrote most of his books, but we don't discard those instructions simply because he was a Grihastha. உதாரணத்துக்கு பக்திவினோத தாக்கூர் ஒரு கிரகஸ்தராக இருந்து நிறைய புத்தகங்களை வெளியிட்டார். அவர் கிரகஸ்தர் என்ற காரணத்தினால் நாம் யாரும் அந்த புத்தகங்களை நிராகரிப்பதில்லை. Thank you, Maharaj. There are no more questions online. Hare Krishna, Maharaj. When I'm young, I go to school. So there, when in school we learn many things as well as PT period, all these things and all there. So it is complete. What is the recreation process in Bhakti school? Like how do I balance my life as a physically, mentally doing at the same time devotional service also? சிறு வயதில் நாம் பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே விளையாட்டுக்கென்று தனியாக ஒரு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கே படிப்போடு சேர்த்து விளையாட்டும் நாம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. இது போன்ற இந்த பக்தி வழிமுறையில் நம்முடைய மனதையும் உடலையும் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு அல்லது அமைதிப்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் வழிகள் உள்ளதா? Well, all the activities of bhakti engage the different senses in order that the jiva becomes healthy. பக்தியின் அனைத்து செயல்களுமே அனைத்து புலன்களையும் அந்த பக்தரின் அனைத்து புலன்களையும் பக்தியில் ஈடுபடுத்துகிறது. இதன் மூலம் அந்த பக்தர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். Recording stopped. Hare Hare, Hare Ram, Ram